South Korea is considered an export-oriented country. Starting 1965 until today, South Korea exports has reached an average income of almost $10 million. The country's most important exports are electronics and robots. In fact, South Korea's robot exports more than doubled in 2011, compared in 2010, with $456 million of sales last year. The country's expansion in production scale and the effort of leading universities like Pohang University of Science and Technology, or POSTECH, helped boost its robot industry. POSTECH delivers numerous researchers for intelligent robots, water robots, and medical robots, among others. And to make it more interesting, South Korea also conducted a robot contest for university students. Some of their creations are displayed in the museum at Pohang Technopark for parents and children to enjoy. South Korea continues to strengthen global partnership. 도정이 가장 중요한 것은 일자리입니다. 일자리. 취직을 시켜주는 것인데, 그래서 도민들한테 제가 주장하는 것이, 다른 것은 좀 부족해도 하여튼 일자리를 만드는 데 책임을 지겠다, 이렇게 해서 집중을 하고 있고, 결국은 이제 지역 경제 파이를 키워야 되거든요. 빵 덩어리를 키워야 되는데, 그 지사가 되고 24조를 투자해 주셨습니다. 굉장한 돈이죠. 그리고 또 앞으로도 뭐 계속해서 지금 투자 유치를 하고 있고, 이것은 저희들 조직을 완전히 좀 혁신을 바꿔서 외부 공모도 하고 전문가들을 초빙도 하고 해서, 또 해외 공관장들, 또 해외에 있는 그 전문가들을 외교부에 해서 전부 다 협력 관계를 이루어서 그분들이 많이 도와주시고, 또 여기 이미 투자한 사람들에 대해서 최선을 다해서 우리가 도와주고 또 서비스를 하기 때문에 그분들이 계속해서 연결해서 또 오고, 이래서 기업하기 좋은 곳에 우리나라에서 제일 낫다, 이렇게들 얘기를 하는데, 외국인들이 오면은. 그래서 또 국내 대기업도 가능하면은 이게 물이 공업 용수가 풍부하고 또 그런 시설들이 잘 되어 있기 때문에, 또 근로 조건이 좋고 인력 공급이 편리하기 때문에 이쪽으로 많이 오고 있습니다. 그래서 이를 통해서 이제 일자리를 만드는 데 뭐 집중을 하고, 저희들이 서울이나 또 해외에 여러 나라의 공간에도 좀 파견이 되어 있고. Just recently, the governor of Gyeongsangbuk Do, Governor Kim Kwang-yong, visited the Philippines. The extraordinary friendship between the Philippines and South Korea dated back in 1950. 필리핀도 잠발레스 저하고는 저희들이 또 협력 관계를 맺고, 현재 제가 직접 다녀왔습니다. 그래서 새마을운동, 또 필리핀이 옛날에 우리나라에 많이 도움을 준 그런 역사적인 사례가 많이 있습니다. 그래서 그런데 우리가 보훈의 모습도 또 우리가 같이 갚아야 될 의무도 있고 해서, 특히 그 새마을운동은 유엔에서 우리 인정하는 공적 원조 모델로 끊임없이 지구촌이 함께 살아갈 수 있는 그런 시대를 앞당기는 데 역할을 하게 될 것입니다. Korea has remained the Philippines' #1 source of tourists, with tourist arrivals exceeding 740,000 in 2011. More than 115,000 Koreans have taken up permanent residence in the Philippines. Likewise, some 50,000 Filipinos live in South Korea. One of them is Mercedes De Vera from Isabela, Philippines. When I finished my education, I decided to serve as volunteer worker, and I met the pastor from Korea who invited me to come here. My work here in Korea, I started as an academy English teacher. I worked 3 years in school as native speaker. 또한 우리 필리핀 결혼 이민 여성들은 영어로 잉글리시를 아주 잘하기 때문에 통번역이라든지 학원 강사, 그다음 학교에서도 영어 강사, 원어민 강사로 활용하는 등 우리 사회 정착에 그다음에 애국어를 취득하는 데 많은 도움을 주고 있습니다. 그다음에 또 특히 다문화 가족들이 또 긍정적인 사고와 그 긍정적인 마인드를 가지고 있기 때문에 어떤 우리 사회에서 어떤
긍정적인 마인드도 가지고 있고 열정적으로 아주 일하기 때문에 한국 사회에 많은 도움을 주고 있으며 앞으로 이분들이 이제 활동을 많이 해서 양국 우호관계 정진에도 많은 도움을 주고 있습니다. Aside from being an English teacher, Devera also studies in Gumi University to realize her dream as a certified teacher in both countries. That is why she is very thankful to the support given by the university to Filipino migrants like her. We always say that education is continuous. We don't need to stop, or we don't need to be contented of what we have. I have to start my life here in Korea because my children are here, my family is here, so I have to be accepted in the society. Philippines is just my hometown, but my working place and my family is here in Korea, so I have to find myself. I have to find a place for me to stay and to really stand as me, as Filipino Korean. And one thing is to learn the language. Isujin has been a great student, and she has even been an inspiration to other students. She mixes her job, daytime job, with study, and by doing so, she's setting a good example to other students. Well, in my major, which is English department, there are 4 Filipino students, but in whole college, there's about 20 Filipino students to my knowledge. Devera said, it's hard at first to live in South Korea, far from her family. Homesickness runs in her system as she misses her family back home. But as she started her own family in South Korea, she learned to love Gyeongsangbuk Do with her husband and children. I let them join the children's center to study and want them to practice the hardship in life, so they have to serve themselves. The province of Gyeongsangbuk Do also supports the welfare of its residents. 통해 결혼인 여성들이 결혼에서부터 출산, 자녀 양육, 가족관계 인권 보호 및 사회 및 경제 활동 이렇게까지 많은 맞춤형 지원 정책을 추진하고 있습니다. 특히 필리핀 결혼 이민 여성들을 위해서 대학교 가면 대학교 입학하면 대학교 학비 지원도 해주고 있고요. 그다음에 또 친정 부모 초청, 그다음에 필리핀 자조 모임 활성화, 그다음 운전면허증 취득하는 게 운전면허증 취득비를 지원하고 있고 또 무료 건강검진 지원 사업도 하고 있으며 그다음에 다양한 예술활동 사업에도 일부 지원하고 있습니다. They offer free education in Vitamin Child Community Center for the children of migrants. The program assures the future of migrants' children. It aims to bring balance within multicultural society and to accept their contributions in South Korean community. Wonderful. Amazing. Very inspiring are some of the words that describe the beauty of Gyeongsangbuk Do. Not just its natural resources, but also the people who are very hospitable and caring. Visiting Gyeongsangbuk Do is something to cherish for a lifetime. 자랑스러운 시청자 여러분, 기회가 되시면 경상북도로 한번 방문해 주시면 감사하겠습니다.